see people or all the group of cats in this. And also we can see there is sometimes they say it is not implemented. It says some says it time period means after 15 years it will be had an expiry date. But what happened after that? After 15 years, what happened to the reservation? So these things which are very small, but we can taken as a big problems. We cannot see it. So I would really conclude that in this section that there should be a better implementation this amendment, like not like keeping any expiry date of this amendment and making everywhere possible to motivate women. The women representation should be there, and they should give the rights. That her right is solely belongs to her, not anybody else. Thank you for this giving opportunity. Thank you. Thank you, Rishika. Next participant, Nagamani from 7th IYDC. Nagamani. My name is Nagamani, 4th year, 7th semester, IYDC. మనం టాపిక్ మాట్లాడుతూ నారీశక్తి విద్య అభినయ పార్లమెంట్ లోక్సభ 33% రిజర్వేషన్ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. 2023లో ఇలా ఇంప్లిమెంట్ అనేది జరిగింది. కానీ ఫస్ట్ పార్లమెంట్ పైన పార్లమెంట్ ఒక బిల్లు ఆమోదం చేయాలి అంటే ముందు ఎవరు చేయాలి? బిల్ ప్రవేశపెడతాం, అందరం పెడతాం, 1/3 చేయాలి. ఏ బిల్ అయినా ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది జరుగుతుంది. అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉమెన్ అనేది ఎక్కువే, ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సింది. కానీ అక్కడ ఆమోదపరిచేది కూడా మగవాళ్ళే కదా. ఉమెన్కి అనేది కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉంది కదా అక్కడ కూడా. పోతే 73rd 74th అమెండ్మెంట్ మున్సిపాలిటీ పంచాయతీస్ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంప్లిమెంట్ జరగట్లా, టోటల్గా జరగట్లేదు. ఎందుకు అంటే నేను చూసాను, నా ఓన్ ఒపీనియన్ అంటే ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసాను. రీసెంట్లీ ఒక క్యాండిడేట్ ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. నామినేషన్ వేయడానికి కూడా తను అలౌ చేయనిలా. ఒక ఉమెన్ ఫైట్ చేసింది, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉమెన్కి 33% ఉందని పోరాడింది, వెళ్ళింది, నామినేషన్ వేసింది. ఓటింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఆపేసారు. ఉమెన్ వస్తే మగవాళ్ళని ఎక్కడ డామినేట్ చేస్తాము అని చెప్పి తను ఆపేసారు. కొట్లాడు కూడా జరిగింది, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు జరిగింది. కానీ ఫైట్ చేసింది, కావాలని ఓడిపోయింది. అయితే ఆ అమ్మాయి ఓడిపోయింది, తను ఓడిపోయారు. ఓడిపోయినా సరే గివ్ అప్ ఇవ్వలేదు. ఎప్పటి నుంచో వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు చాలా అమ్మాయిని చురుకంగా చూశారు, ఒక ఉమెన్ని. కానీ తను ఎక్కడ గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కటి తను చేసింది. లైక్ ఎలా అంటే వాటరింగ్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హెల్త్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మనం చేసి ఉంచింది. అలాంటిది ఒక సాధారణ ఊరిలోనే ఒక ఉమెన్ చేయగలిగింది. పార్లమెంట్లో కూడా చెయ్యాలి అని చెప్పి బిల్ పాస్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ జరగడం అనేది ముందు మనం బయటికి రావాలి కదా, ఉమెన్ అనేది బయటికి రావాలి. 17% ఉమెన్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. కానీ వస్తేనే కదా 33%, 50% ముందు బయటకు వచ్చి మాట్లాడగలగాలి. బిల్ పాస్ అవుతుంది, కానీ ఖచ్చితంగా అవ్వాలి. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అవ్వాలి. మన ఏపీలో కేవలం మహిళా యూనివర్సిటీయే ఉంది, కానీ ఇంకా ఎక్కడా లేదు కదా. ఒక అడుగు అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఇంకా ఎంకరేజ్ అవ్వాలి. మనకి ముందు మనం బయటికి రావాలి. కానీ సొసైటీ, ఫ్యామిలీస్, రాజకీయాలు ఇవి కాదు. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, Nagmani. Then the next participant, Yamini from 5th sem 3 by 3 years. Yamini from 5th semester 5 by Yamini 5th semester 5 by Start Shiva. Good afternoon, everyone. Actually, I prepared a big speech, but I'm not going to bore you with that because the previous participants have already covered most of the topics, the legal perspective, social perspective, and everything. So, I want to say something different. We can take a look at other nations where women have big participation in policy making and in the parliament, and what are the results of it. So, respected teachers and my dear friends, a very good afternoon. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing. These profound words by Swami Vivekananda echo the very soul of a progressive society. Yet for over 7 decades, the mighty bird of Indian democracy has struggled to soar, while one wing remained way down. For years, the House of a Parliament reflected a stark democratic deficit with women holding barely 15%. And my friends have covered how it is being increased to 33% and all the criticisms of this act as well. So let's look at other nations. To truly understand the power of this 33% mandate, we do not have to guess what happens when women lead, because there is a lot of debate among men and women about the disadvantages and what the result might be when women take 1/3 of seats in our parliament. So let us look at Rwanda. It is a country in East Africa where post-genocide healing was spearheaded by a parliament that is over 60% female. And let us look at closely at the Nordic nations, countries like Sweden, Norway, Finland and Iceland. They consistently rank at the absolute pinnacle of global happiness and economic stability. These nations are literally ranking the highest at being the happiest. This is because they achieved this by ensuring women consistently holding 40 to 50% of their parliamentary seats. And what was the result of this parity? First, they revolutionized the economy through empathy. Because women were at the policy making table, the Nordics pioneered universal subsidized childcare and robust paid parental leave for both mothers and fathers. They understood a fundamental truth where you free women from the exclusive burden of unpaid care work, you unleash the full economic might of your entire workforce. Second, they redefined governance. Global indices continually demonstrate that the high presence of women in Nordic parliaments correlates directly with the lowest levels of political corruption in the world. This is an actual statistic. Third, they secured the future. Female leaders in these nations consistently spearheaded the election cycle, focusing instead on the next generation. If the core landscapes of North can be profoundly transformed by inclusive leadership, imagine the fire of progress we can ignite here in India. The 106th Amendment is not a final destination, it is our foundation. It is a constitutional clarion call to ensure that the women of India do not just get a seat at the table, but have an equal voice in shaping the future. Let us learn from the world, let us define our laws, and let us ensure that the bird of Indian democracy finally takes flight on two strong, equal, and legally empowered wings. Thank you and Jai Hind. Thank you, Ma. Thank you, Yamini. Next participant, Kiranmai from 7th sem 5 by Good afternoon, everyone who presented here. Myself, I am Kiranmai from 5IDC 7th
and today I stand before you to speak on the topic of Women Reservation Bill, and which recently passed as the Nari Shakti Vandan Adhinayam. And it aims to reserve 33% of seats in Parliament and State Legislative Assembly. In today's world, women are excelling in every field like science, education, and even in defense. But when it comes to the politicians, the percent of women is very low, and so this bill is important for this. And what are the challenges behind this is tokenism. Women may be given seats but not real decision-making power. And proxy representation, that in some cases, male family members influence women leaders like shadow leaders. And there is a lack of political training that many women may not get a proper guidance or exposure to politics. And delay in the implementation that depends on census and delimitation. So it may take time. So what my message to this? So along with the laws, we must also change our mindset as a society. Thank you. Thank you, ma'am. Next participant, Indira from 3/DC second sem. Indira. Indira madam. Indira. Second sem. 3/DC. Please. Good morning, respected faculties and my dear students. So today we are going to talk about the Nari Shakti Vandan Adhinayam. So about the Women's Reservation Bill 2023. So before stepping into that, I just want a clarification. Why we are discussing it now? What is the point to discuss it right now? Because the Union Assembly is going to conduct the special amendment bill, 128 amendment bill, in the recent, it is going to conduct on the 16th to 18th April. So it is going to pass on that. So going to the basics of that, so first I want to give an introduction about the bill in 2023. So what happened in 2023 Women Reservation Bill means there will be 30% reservation for the women and also including SCs and STs, and this will be for 15 years and it will be on the rotation basis. This was the bill all about. Why it is needed? Because there is a lack of representation among the women in the decision-making parliament. So coming to the 2019 to 24 Lok Sabha session, there was only 15% of women, and even in the state legislative assemblies, it is about 9% on an average. So nearly, what is a harsh reality means, we are the 50% population is only women, but in the legislative assemblies and the parliament, it is below 15%. So because of that only, the reservation bill was passed. Okay, it was passed in 2023. The bill became an act. Then why was it not implemented? Because in the bill it stated that it comes after the next census. The next census means it will be going to be conducted in 2027. Already it should be conducted in 2022. We are following the 10 years policy, right? From 2011, 2022. But due to COVID, it was postponed to 2027. So because of that only, this bill was passed. So they have to wait. The bill was passed and became an enactment, but it will be implemented from 2027 onwards, because then only the census will be collected, based on that reservation will be provided. Then what is the point discussing it now means, the parliament was to make the reservations according to the 2011 census. So because of this only, the
Parliament is going to pass it in April 16 to 18 with a special majority with ratification. That is a need. So I want to just end my topic with the drawbacks and way forward. So coming to the drawbacks of this, it was only in the legislative assemblies and National Legislative Assembly of Delhi and also Union, that is Parliament Lok Sabha. But it is not about Rajya Sabha and legislative councils. So there also we need a reservation right. Why was it not implemented there? This is one of the drawbacks. And also we want to end the Sarpanch Pati culture. Even to the 73rd and 74th Amendment Acts, we got 33% reservation in the local body elections. There also is, we are giving the women power, but indirectly it is a proxy. So the men are dominating. So we have to end this, and also women should take the independent decisions, not the proxy decisions or else the party decisions. They should have the confidence. And coming to the way forwardness, so these are only the way forward. The women should participate in the elections. Do you all know Baralaka? Shirisha, she is from Telangana. So she participated in the elections, right, from Kolhapur constituency. So how many of them encouraged her? So we are just talking, not at all providing the support for the women candidates. The reservation is just about the entry to the parliament. Thereafter, we have to take our own decisions. We should keep it at the level that the men should require the reservation in the next future. So that's all. And also, I want to end my topic with the inspiration. We all know Sophia Qureshi and Wing Commander Vomika Singh. They all led the Operation Sindhu, right? So if we have given the chance in the parliament, then we will also be like that. Thank you. Today I'm here to discuss about the women reservation. Women reservation, socially, economically, and politically. నీ పేరేంటి అసలు ఏం వినిపించట్లే నువ్వు Good morning everyone. My name is Jyotsna. I am here to talk about the women's reservation. Women reservation అనేది women సోషల్గా ఎకనామికల్గా పొలిటికల్గా ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండాలని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హిస్టారికల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఉమెన్ చాలా డిస్క్రిమినేషన్ని ఫేస్ చేసింది అండ్ వాళ్ళకి లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ మాత్రమే ఉండేవి. సో సొసైటీలో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఉమెన్ కూడా ఈక్వల్గా పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి మెన్కి అనే ఈ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఫస్ట్ 73rd and 74th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం పంచాయత్లో అంటే 33% రిజర్వేషన్ అనేది ఉమెన్స్ ఉంది లోకల్ గవర్నెన్స్లో. అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ 2023 ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద నారీ శక్తి విధాన్ అభియాన్. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ 33% in Lok Sabha and state legislative assemblies. సో మెయిన్గా దీన్ని ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ప్రమోట్ చేయడానికి అండ్ ఉమెన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అండ్ ఉమెన్ సోషల్గా ఎకనామికల్గా ఎంపవర్ చేయడానికి పాలసీ మేకింగ్లో ఉమెన్ వాయిస్ రైజ్ చేయడానికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. బట్ మన కంట్రీలో చూసుకున్నట్టయితే ఉమెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఉంది. బట్ ఈ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ మాత్రం చాలా లోగా ఉంది. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఎందుకు తక్కువ ఉందంటే మెయిన్గా పీపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పీపుల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఎందుకు
ఉమెన్ ఒక ఓన్లీ హోమ్కి మాత్రమే పర్మిట్ అవ్వాలి, ఓన్లీ ఉమెన్ కదా నీకెందుకు, నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండు, నీకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు. కానీ మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం, కానీ చాలా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉమెన్ని కూడా ఎడ్యుకేషన్కి పర్మిట్ ఎడ్యుకేషన్ చేసే వాళ్ళు కాదు, స్టడీకి పర్మిషన్ ఇవ్వరు, చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు. సో మెయిన్గా పీపుల్ మైండ్ సెట్ అనేది చేంజ్ అయితే ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ టూల్ ఫర్ అచీవింగ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ ఎ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెమోక్రసీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మాయిలు, అందరూ చాలా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇలాంటి పార్టిసిపేషన్ ఇక ముందు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది, అవునా కాదా? ఎందుకు ఉండాలి? అన్నింటిలో విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎందుకు కావాలి మనకి? గట్టిగా చెప్పచ్చు. సోషల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది విమెన్ ఆల్ స్పియర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. In all spheres of life means since her childhood to adulthood and move to tomb. Avuna kada? Because women also constitute half of the total population in India. So their participation in all aspects of developmental programs and developmental issues అది లేకపోతే నేషనల్ డెవలప్మెంట్, నేషనల్ బిల్డింగ్ అనేది ఉండదు, అవునా కాదా? సంపాదించే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండి తినేవాళ్ళు నలుగురు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రాబ్లము? మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలచన అవుతుంది, అవునా కాదా? సాంబార్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో నీళ్ళు వస్తే సాంబార్ టేస్ట్ మారుతుంది, పలచగాను వస్తుంది కదా. అందుకోసమనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా ముందు economic independence is the major source for the empowerment of the women. అది వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటానికి మాత్రమే ఉపయోగపడదు. It will also help them to raise their voices against the atrocities that are happening in the society. And it will raise the equality, gender equality, promotes gender equality in the society. అప్పుడే ఏమవుతుంది? విమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. వీటన్నిటికీ గేట్వే ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పారామీటర్స్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, డెసిషన్ మేకింగ్, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, సోషల్ పార్టిసిపేషన్, పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది డెసిషన్ మేకింగ్, రైట్స్, వాయిస్ అగైన్స్ట్ ది అట్రాసిటీస్. ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి? జెండర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీస్ అనేవి వచ్చినప్పుడు. ఆ జెండర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? పాలిటిక్స్ లో, అంటే లెజిస్లేటివ్ హౌసెస్ లో మన వాయిస్ ఉన్నప్పుడు, when we raise our voice in the legislative houses, జెండర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీస్ అనేది వస్తాయి. అలాగే జెండర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది వస్తాయి, డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్, అవునా కాదా? ఆ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది, విమెన్ ఈక్వాలిటీ అనేది, జెండర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది వీ కెన్ అచీవ్. అందులో ఫస్ట్ స్టెప్గా నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్, అవునా కాదా? సో దాని గురించి మీరందరూ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అబౌట్ 19 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ గివ్ బిగ్ అప్లాస్ టు దెమ్. Thank you all of you for providing us the opportunity to be with you in this auspicious time. Thank you so much. And last but not least, I must be thankful to my colleagues, Dr. P. Neeraja, Dr. M. Padmavati, and Dr. K. Radi, and Dr. M. Indrani for their active support, and also my driver, Mr. Yasin, who has supported me in getting the video recording. Thank you so much, Vanessa. Thank you, Vanessa.
పాటించవలసిన